The first theme that emerged was around language. What words to say, what not to say, questions around the medical model of autism, the social model, etc. So, Tony, let's start by turning this over to you. Can you talk to us a little bit about how to talk about autism? Absolutely. Hi, everyone. I'm excited to be here with you all. So I guess we'll jump right in terms of talking about autism. I think we tend to make it more complicated than it is, in that I often refer to being autistic and having an autistic identity very similar to having other identities, such as being a woman and being racialized, that it's very much integrated into who I am as a person. It's not necessarily a label in that sense. And so when talking about autism, I can give you the perspective of one autistic person, myself, of how I like to, you'll hear me saying autistic, which I'm referring to identity first language. And I'm referencing my identity as an autistic person first. That tends to be the way many autistic people identify. It's in consensus with sort of the broader autistic community. But of course, person first language has a really, really important place in when we have conversations around autism, but also the disability world in general, where person first language, as in person with autism or person with disability, can have an important space. So really, when we talk about any of these sort of we call them labels or experiences or realities, it's important to follow it's important to follow the lead of the, in this case, autistic person. And that would sort of be my guidance, is if somebody is referring to themselves as autistic, you can refer to them as autistic. If they're referring to themselves as a person with autism or someone on the spectrum, or something else, we sort of encourage you to follow their lead. But at Auticon in general, and sort of our guidance is to use identity first language, being autistic. Guess I'll leave it there. And JJ, if you'd like to add more. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, le point de départ, c'est d'avoir cette appellation autiste, mais le défi est que chaque personne autiste a une réalité intrinsèque et ne s'applique pas à une autre personne autiste. Donc, c'est tout le défi, mais en même temps la richesse que cette réalité apporte. Et je pense que l'idée derrière ça, c'est d'aller au-delà de l'étiquette, de ne pas s'arrêter juste à cette notion peut-être restreinte par la compréhension qu'on peut en avoir, mais au contraire de profiter de l'opportunité que cette affirmation d'être une personne autiste offre à la personne et aux autres, de savoir comment elle voit le monde, comment elle fonctionne, quels peuvent être ses défis, comment elle peut finalement mieux cohabiter, collaborer, plutôt que d'être juste enfermée dans une étiquette qui souvent est mal ou peu comprise. On a souvent l'habitude de dire que quand on rencontre une personne autiste, on rencontre une personne autiste. C'est un petit peu ce que nous partageait Tony. Je pense qu'il faut garder ça en tête, que chaque personne autiste a une réalité différente, et c'est ça qui fait la richesse vraiment de cette appellation. Les étiquettes ont, je dirais, l'avantage de simplifier les choses, mais la simplification peut devenir un piège aussi. Ce qu'on se rend compte, c'est quand on dépasse cette notion d'étiquette, on s'ouvre vraiment à la richesse que les personnes autistes peuvent apporter dans un écosystème social. Ce qui me permet d'ailleurs d'ouvrir un petit peu cette question sur l'approche médicale versus l'approche sociale. Moi, personnellement, j'ai eu une approche médicale au début, en recevant mon diagnostic tardivement. Pour être honnête, le diagnostic médical m'a pas donné beaucoup de réponses. En fait, ça m'a plutôt amené beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que l'approche sociale
est souvent plus intéressante en complément d'une approche médicale, parce que c'est dans la société qu'on essaye de fonctionner, pas juste au travers de l'étiquette, mais des relations, de la compréhension de nos propres défis. Et donc, d'avoir cette approche sociale me paraît une suite logique à un diagnostic médical qui est beaucoup plus porteuse de possibilités et beaucoup plus, je dirais, motivante aussi pour les personnes autistes, parce qu'elles ne se retrouvent pas enfermées dans un diagnostic, d'autant plus qu'on l'a spécifié avant. Un diagnostic pour une personne n'a pas la même représentation pour une autre personne. Par contre, ces deux mêmes personnes peuvent socialement interagir ensemble, peuvent collectivement interagir avec d'autres personnes. Donc l'approche sociale est vraiment celle que moi je privilégie, puis qui résonne aussi avec Autism Canada, puisque notre volonté est vraiment d'inscrire les personnes autistes dans une vision sociale inclusive et pas juste dans une vision médicale qui pourrait enfermer un petit peu les gens. Donc c'est de garder ça aussi en tête, que le modèle social, c'est plus de possibilités, plus d'opportunités pour permettre aux personnes autistes finalement de trouver ces points d'équilibre pour gagner en autonomie, comprendre le monde qui est différent des perceptions alistes que la majeure partie des gens peuvent avoir. Puis c'est pas une idée de s'opposer, personne cherche à avoir tort ou raison. En fait, l'idée c'est de travailler ensemble, puis de collaborer ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on ait les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, et pas se limiter à un diagnostic ou une vision seulement médicale, et pas se limiter non plus à des étiquettes. Thank you so much, Jean-Julien. Tony, sorry, I thought I was muted for a second. Tony, Jean-Julien spoke quite a bit about the empowerment of the social model of autism. Do you think for our English speakers, you could explain a little bit about your perspective of the social model versus the medical model? Absolutely. I'll try to do in English what JJ just very articulately did in French. Sort of our background and our traditional perspectives on autism or other experiences that now we talk about as being neurodivergent often come from the medical model, which is very deficit focused. So that's where we're looking at diagnostic criteria to understand how we can facilitate and support this person's transition into the social community, maybe help them build skills, but it's very much focused on the person. And the perception is that this person has deficits or has challenges that require different and unique assistance in that way. Whereas the social model really kind of pivots away from that and aligns more with the neurodiversity paradigm, which really just truly is celebrating that every single person in the world, including all 34 of us in this space, have a different mind. We have a different brain, each one of us. And we are able to really, once we're able to really acknowledge that and celebrate it, we're able to leverage the strengths that ultimately come out of all of our incredibly diverse minds. And so when we talk about neurodiversity, we're really talking about celebrating everyone and for their strengths and what they sort of can bring to the table, can bring to their jobs, their society, whatever that may be for them. But where that relates, coming back to the medical and social model, is that my view is that the social model and the neurodiversity paradigm are really rejecting the deficit-based medical model that focuses so much on fitting people into criteria, fitting people into sort of boxes. And I, for one, don't fit into many of those boxes as someone who was diagnosed as an adult. And it certainly shifted, I think, how I view my own identity as being autistic, as well as working with autistic folks, but also working with folks who are not autistic, and really understanding that all of us come from different perspectives and different ways of thinking and different ways of experiencing, and that's an incredible value that we all bring. Absolutely. Thank you, Tony. And thanks for touching on the value of diversity of thought and experience and all that brings to our interactions.